Okay, chapter 2, biological classification. And in this lesson, we are going to discuss different classification and their characteristics. Now, especially the five kingdom classification, which is given by R.H. Whittaker. Okay, R.H. Whittaker. So this is the classification. In this lesson, in detail we discuss. So in this classification, the organisms are classified: the kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animaliae, and another topics which are another organism which are not included in this classification, that is viruses, virides, and lichens. Okay, just a minute. I will be. Okay, students, இப்போ நான் இன்னொரு lesson இங்க display பண்ணிருக்கேன், chapter 1. Is it visible to everyone? Yes, sir. So before moving into the biological classification lesson, I want to give a small introduction to this lesson also, because these lessons are interconnected. So ஒரு லெசனுக்கும் அது interconnected இருக்கு. Let me talk about this lesson and இதனுடைய connectivity நான் அங்க இருக்கிறத நான் சொல்றேன். Okay, so in the lesson it's a very simple one, so very basic lesson. ஸோ அதனால தான் நான் இங்கிருந்து டைரெக்டாக அது போனேன். பட் இருந்தாலும் சில பாயிண்ட்ஸ் நான் இங்கே சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த லெசனுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த லெசன் வந்து பேசிக்காக வாட் இஸ் லிவிங் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் தி டிஃபைனைட் அண்ட் நான் டிஃபைனைட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அப்புறம் வந்து டாக்ஸானமிக் கேட்டகரி, டாக்ஸானமிக்கல் ஏஜ். ஏன்னா இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் லெசன். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி டாக்ஸானமிக் கேட்டகரிஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த லெசனை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்றது நம்ம சில கேரக்டர்ஸை வச்சுட்டு தீஸ் ஆர் ஆல் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தே ஆர் டிஸ்டிங்க்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ். வாட் ஆர் ஆல் தி டிஸ்டிங்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா, the one is growth, second one is reproduction, third one is ability to sense the environment and mount a suitable response come to our mind. Okay, for example, வந்து சடனா வந்து நம்ம பாடியில ஏற்படக்கூடிய சில சேஞ்சஸ் நம்ம ஃபீல் பண்றது, இல்ல எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலியால நம்ம பாடியில ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ் நம்ம ஃபீல் பண்றது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே வந்து தீஸ் ஆர் ஆல் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டிங்க்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லிவிங். ஓகே, ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, சில கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மெட்டபாலிசம், ability to self-replicate, self-organize, and interact, and emergence to this list. Okay, so இதெல்லாம் கூட இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணலாம். அப்போ நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறவங்க எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, which are all the following characteristics or features are distinct in living organisms அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, you should note down all those.
growth, reproduction, ability to sense the environment, okay, and mount a suitable response come out our mind element. Okay, right, all living organisms will grow. So இந்த எல்லாமே நீங்க பார்க்கணும், all organisms are grow. Of course, ஆனா இதுல நம்ம இது வந்து டிஃபினிட் நேச்சரா இல்ல நான் டிஃபினிட் ஃபியூச்சரா அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும். ஸோ அதனால இந்த இடத்துல மட்டும் சில பாயிண்ட்ஸை நீங்க நான் சொல்ற பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரிலவெண்டா எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இதுவரை கேட்கல. ஸோ இதுக்கு கேட்கறதுக்கான டிஃபைனிங் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் டிஃபைனிங் எதுன்றதை நம்ம அடுத்து ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்ரோத் அப்படின்றது இட்ஸ் எ டெஃபினட் கேரக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாட் அட் ஆல். ஏன் அப்படின்னா நான் லிவிங் திங்ஸ்லயும் க்ரோத்ன்றது நடக்கும். என்ன ஒரே டிஃப்ரென்ஸ், நான் லிவிங் திங்ஸ்ல க்ரோத்ன்றது எக்ஸ்டர்னலா நடக்கும். ஓகே, நான் லிவிங் திங்ஸ்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் கன்சிடர் திஸ் இஸ் தி ராக். ஓகே, இப்போ ராக் மேல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய செடிமெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே ஆட் ஆகிட்டே வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இயர் லாங் அப்படியே நடக்குது. ஓகே, மெனி இயர்ஸ் லேட்டர் ஓகே நம்ம நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் அது மேலே படிஞ்சு என்ன ஆகும், அதனுடைய வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கலாம் மேபி அதனுடைய இது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் அஸ் எ க்ரோத். பட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லிவிங் க்ரோத் அண்ட் நான் லிவிங் க்ரோத் அப்படின்னா, லிவிங் க்ரோத்ன்றது இட் இஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் இன்சைட். எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்றது நான் லிவிங் திங்ஸ்ல தான் நடக்கும். இப்போ க்ரோத்ன்றது இப்படி இன்டர்னல்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகிறது அப்படின்றது தான் லிவிங் திங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய க்ரோத். ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே க்ரோத்ன்றது காமன், பட் இட்ஸ் டிஃபினிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ, நாட் அட் ஆல். ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் நோட் பண்ணிக்கணும். இன் பிளான்ஸ் இந்த சென்டென்ஸை நோட் பண்ணுங்க, இது கொஸ்டினாக கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸில். திஸ் க்ரோத் பை செல் டிவிஷன் அக்கர்ஸ் கண்டினியூஸ்லி த்ரூ அவுட் தேர் லைஃப் ஸ்பேன். பிளான்ஸ்ல வந்து லைஃப் இந்த செல் டிவிஷன்ன்றது கண்டினியூஸாக நடக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் அனிமல்ஸ்ல க்ரோத் அப்படின்றது ஒரு சர்டன் ஏஜ் வரையும் தான் நடக்கும், லிமிட்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், யூ ஷுட் நோட் டவுன் இட். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஒன், cell division occurs in certain tissues to replace lost cells ன்னு சொல்லுவாங்க. Cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. Okay, right. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் க்ரோஸ் பை செல் டிவிஷன். இது வந்து சென்டென்சஸ் அப்படியே வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக வரலாம். நோட் டவுன், ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் வரதுக்கான சான்ஸ். நான் எங்கெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின் வருதுன்னு ஹைலைட் பண்ணுறனோ, யூ ஜஸ்ட் கிவ் இன் டு தட். ஓகே, உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து ஒரு இன்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, பிகாஸ் இதுலேருந்து கூட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஒன் கேன் ஈஸிலி அப்சர்வ் திஸ் இன் விட்ரோ கல்ச்சர் பை சிம்பிள் கவுண்டிங் த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அண்டர் தி மைக்ரோஸ்கோப். ஏன்னா ஒரு செல் வந்து கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆக நியூ செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஹையர் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் க்ரோத் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஓகே, ரைட். அடுத்து பாருங்க, one must remember that increase in body mass considered as a, of course, body mass increase ஆகிறது நம்ம growthன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்படி பார்த்தா நான் லிவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ grow if take increase in body mass as a criterion for growth. Okay, next, இதுல mountains, boulders, sand mounds do grow, they also used to grow, right? So this kind of growth exhibited by non-living objects is accumulation of material on the surface, வெளியில நடக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, but in living organisms growth is from inside. இது நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறோம், கரெக்டா? Therefore growth cannot be taken as a defining property of living organism. So here you should know which is a defining property of living organism and which is not a defining property of living organism. So இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க எப்பவுமே எப்பெல்லாம் இந்த கண்டென்ட்டை நீங்க படிக்கிறீங்களோ அப்போ நீங்க இந்த பாயிண்ட்டை கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்லணும், growth is not a defining property. Okay, because non-living things also will grow, but the growth is exhibited outside in non-living things, inside in living things. These are all the points you should note down. Okay, is it clear? Do you understand what is the content is explained here and how we can expect a question from this? All living organisms grow. இது புரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the first definite property of living organism is growth.
but it is not or not defining property. It's not a non-defining property. Second one is reproduction. Okay, let me talk about reproduction also. See, reproduction is very important characteristics of living organism. So now we should know whether it is a defining or non-defining in Pakla. Okay, right. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny. Okay, possessing future from or less similar to those parents. Of course, it is we know, right? This process of reproduction is called sexual reproduction. But organism reproduced by asexual means also. அதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா clones னு சொல்லுவோம், because asexual reproduction completely gives the new products. Okay, ஒரு நியூவான ஒரு கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலாம். மேபி இட் இஸ் நாட் சிமிலர் வித் தேர் பேரண்ட்ஸ் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஆனா ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படி கிடையாது. ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன நடக்கும்? பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்களோ அப்படித்தான் ப்ரோஜனி இருக்கும். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது இப்போ பிளான்ஸ்ல நம்ம இப்படி யோசிக்கலாம். அதாவது வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன். ஸோ இந்த இடத்துல வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒரு செல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம், ஒரு பிளான்ட் இருக்கு. ஓகே, அந்த பிளான்ட்னுடைய சின்ன கிளையை உடச்சி வச்சு நீங்க அது வந்து ஒரு பிளான்ட்டா வளருது இல்லை, அதுக்கு பேர் தான் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன். இட்ஸ் எ டைப் ஆஃப் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மீனிங் டிஃபரன்ஸ் என்ன? ரெண்டு கேமெட் ஃபியூஸ் ஆகி செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். கேமெட் ஃபியூஷன் இல்லாம நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆனா அது ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, ரைட். பட் இங்க கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன். Fungi, okay, is a unicellular, multicellular unicellular organisms are there in the kingdom fungi, and they multiply and they spread easily due to millions of asexual spores. Note down the word asexual spores. அப்போ எப்பெல்லாம் fungi பத்தி ஒரு reproductive related ஆன questions கேட்கறாங்களோ, of course it can reproduce by asexual spores. Okay, note down asexual spores வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும். First, in lower level organisms like yeast and hydra. See, yeast is also a fungi. Okay, it comes under Ascomycetes. Okay, but it is a unicellular fungi. This is unicellular fungi. Yeast is a unicellular fungi. Okay, Saccharomyces cerevisiae சொல்லுவாங்க. Okay, right. But இங்க இன்னொரு plant நம்ம பார்க்கிறோம், இன்னொரு organism பார்க்கிறோம், that is hydra. So both yeast and hydra can reproduce by the process called budding. Budding. Okay, budding is the process where the organism can produce a bud-like structure. When the bud-like structure matured and detached from the mother body, and it gives rise to a new organism. That is the process is called budding. Budding also a type of asexual reproduction. Right, now let me talk about another reproduction type. Okay, that is also asexual method. In planaria, note down the word planaria, that is the flatworm. It's a type of flatworm. We observe the true regeneration. Note down the word true regeneration. Okay, true regeneration. See, true regeneration is just these flatworms. Just assume, okay, this is the flatworm. Okay, just assume. Okay, now in this flatworm, for example, if it is by accidentally the head is cut into 2 pieces, the body is cut into 3 pieces, whatever the piece of body, okay, which is detached from the main body, then it gives rise to new organism. Okay, new organism. அதனுடைய பாடி பார்ட் எதுவா இருந்தாலும் அதுல இருந்து ஒரு நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆயிடும். அந்த மாதிரியான ஒரு ஏசெக்சுவல் மெத்தட் தான் நம்ம இந்த இடத்துல ரீஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் சார். ஓகே, ஸோ அப்போ ரீஜெனரேஷன் எந்த ஆர்கானிசம்ஸ்ல நடக்குது? Planaria or flatworm. I mean, they are the type of flatworms. Okay. Next one. I mean, the fragmented organism regenerates the last part of the body and become a new organism. Okay, now let me talk about fungi and the filamentous algae. Okay, fungi and filamentous algae.
the protonema of masses. Okay, note down the word, the fungi and the filamentous algae, and then the protonema of masses. See, masses are the plants, comes under bryophyte. Bryophyta is a type of plant. Okay, they are the lower level plants. Masses அப்படின்றது it's a type of bryophyte plant. In that plant, the structure which is called protonema, which gives rise to new organisms. Okay, so all easily multiply by fragmentation. Now the mode of reproduction here is fragmentation, and now what are all the organisms are reproduced by fragmentation, it is another very important thing. So நமக்கு இப்போ இங்க நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், asexual spores இது மூலமா reproduce பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம்க்கு fungi is very good example. Unicellular organisms ஆன yeast and hydra ல budding is the reproductive method, and then planaria ல the regeneration, that is true regeneration, is the another method of reproduction. Now fragmentation is another mode of reproduction. Fragmentation. Okay, so fragmentation எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது we should know some fungi, okay, and then filamentous algae, and then protonema of masses. So இப்போ question எப்படி கேட்பாங்கன்னா protonema of masses. Okay, so இப்போ question எப்படி கேட்பாங்கன்னா protonema of masses, some filamentous algae and some fungi, they can reproduce asexually by fragmentation method. Now இது content. இப்போ நீங்க இதுல இருந்து எப்படி questions கேட்கலாம், which of the following organisms are reproduced through fragmentation அப்படின்னு ஒரு question கேட்டா fungi, algae, protonema. For example, option A, B, C ன்னு கொடுத்துட்டு option 1ல A, B only, and then option 2ல B, C only, option 3ல A and C only, and finally the fourth option A, B and C also. So answer could be fourth one. Okay, so you should analyze the content, and you have to analyze the content to a question. நீ அது எப்படி ஒரு கொஸ்டினா கேட்பாங்க அப்படின்றது உனக்கு கிளியரா தெரியும். Okay, okay, note down that point, it is also very important. Okay, now and let me talk about some other points. Okay, when it is comes to unicellular organisms like bacteria and unicellular algae or amoeba, note down all these three: bacteria, unicellular algae, amoeba. Their reproduction is synonymous with their growth. Mean whenever they increase their number of cells, and they also produce new cells. Okay, right. Okay, so அப்போ இப்போ reproduction அப்படின்றது நம்ம ஒரு definite character எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா not at all. ஏன் அப்படின்னா many organisms which do not reproduce, for example mules, sterile worker bee, infertile human couples. Okay, and reproduction also cannot be an inclusive defining characteristics of living organism. அப்போ இந்த இடத்துல after growth, it is also not a defining character. Okay, have you understood what we are talking here? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So நம்ம இந்த இப்போ ரெண்டு டாபிக் தான் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் அந்த ரெண்டு டாபிக்ல இருந்து எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம தேர்ட் கேரக்டர் பார்க்கலாம். தட் இஸ்
Metabolism. Okay, anyone from you tell me what is the meaning of metabolism? Chemical reactions occurring in our bodies. Chemical reactions occurring in your body. Okay, just tell me any chemical reaction do you know? Protein synthesis. Protein synthesis. Okay. Any other one? Digestion process, sir. Okay, right. Look at this one. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. Note down this entire statement, okay, because I'm expecting it's a statement. இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டினா வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால இருக்கிறது அப்படியே கொடுப்பாங்க. மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் கேன் பி டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் அவுட் சைட் த பாடி இன் எ செல் ஃப்ரீ சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எந்த ஒரு ஆர்கானிசம்லையும் மெட்டபாலிசம் அப்படின்றது கம்பல்சரி நடந்தே ஆகணும். ஸோ வித்தவுட் மெட்டபாலிசம் நோ அதர் ஆர்கானிசம் இல் சர்வைவ். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான பாயிண்ட், மெட்டபாலிசம் is a defining feature of all organisms without exception. எக்ஸப்ஷன்ஸே கிடையாது, ஏன்னா மெட்டபாலிசம் இருந்தால் தான் அது ஆர்கானிசம். பட் இங்கே வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்விட்ரோ கண்டிஷன். இன்விட்ரோனா என்ன? வாட் இஸ் மீன் பை இன்விட்ரோ? Living or non-living. ஏன்னோ இன்விட்ரோ அப்படின்றது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கண்டிஷன்ல ஒரு ஆர்கானிசமை நம்ம கல்ச்சர் பண்றதோ இல்லை அதை டெவலப் பண்றதோ தான் நம்ம இன்விட்ரோன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, isolated metabolic reactions in vitro are not living things, but surely living reactions ன்னு சொல்லுவோம். There are some living reactions, but not having any living, they're no living things. Is it clear? Can you say last line மட்டும் ஒரு வாட்டி அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது லிவிங் திங்ஸ்ல மட்டும்தான் நடக்கும். ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு லேப்ல இன்விட்ரோ கண்டிஷன்ல சில ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம வளர்க்கும் போதும் மெட்டபாலிசம் வந்து நடக்கும். பட் அதை வச்சு நம்ம வந்து மெட்டபாலிசம் நடக்கு அப்படின்றதால அது வந்து நம்ம லிவிங் திங்ஸ்னு சொல்லிட முடியாது. அங்கே லிவிங் ரியாக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ரைட். அடுத்து வந்து செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பாடி அப்படின்னு என்ன? எவ்ரி அனிமல் ஆர் ஆர்கானிசம் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் cells? அப்போ செல்ஸ் இல்லாமல் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகாது இல்லையா? ஸோ அதனால செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் த பாடி இஸ் ஆல்சோ டிஃபைனிங் ஃபியூச்சர். அப்போ இப்போ நம்ம பார்த்த ஃபியூச்சர்ஸ்ல எதெல்லாம் டிஃபைனிங் ஃபியூச்சர்னு படிச்சிருக்கோம்? Metabolism, cellular organization. Yes, metabolism and cellular organization. Cellular organization. Okay. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding. Note down the word ability to sense their surroundings or environment and response to the environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. Okay, so definitely நம்மால வந்து நம்மளுடைய outside body இது நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைட்டு, வாட்டர், டெம்பரேச்சர் அண்ட் அதர் ஆர்கானிசம், பொல்யூஷன்ஸ், இது எல்லாத்தையும் நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியுது இல்லையா? ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த இடத்துல, சென்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் டு தி என்விரான்மெண்டல் ஸ்டிமுலின்னு சொல்லுவோம்.
all organisms from prokaryotes to eukaryotes, okay, can sense and respond to ornamental cause, okay, environmental cause. So, a photo period affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. Okay, all organisms handle chemicals entering their body. All organisms, therefore, aware of their surroundings, right? So, அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Self consciousness அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு இல்லையா? So, consciousness, therefore, defining property of living organisms. அப்போ நான் இந்த இடத்துல கான்சியஸ்னஸையும் நான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றேன்? டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்றேன். அப்போ இந்த 3 characteristics, okay, இந்த 3 characters தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Defining property. Yes, Defining properties, okay. அப்போ which of the following is not a defining property ன்னு கேட்டா என்ன எழுதணும்? Growth, reproduction. Yes, very good. Growth and reproduction. They are not defining or not defining. Okay, is it clear? Sir, Hmm. sir, photo period affects reproduction in seasonal breeders na enna sir இப்போ அர்த்தம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்போ photo period அப்படின்றது it's a time required for plants to produce flowers. Okay, சொல்றது புரியுதா? சில plants ஃப்ளவரை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு லைட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ சில நேரங்களில் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கா? No sir. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ வந்து எல்லா நேரத்துலையும் கிடைக்குதா? No, ஏன் அந்த பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்? இப்போ வந்து நீங்க மேங்கோ எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த டைம்ல மேங்கோ நமக்கு வந்து ஜென்ரலா கிடைக்குமா? நேச்சுரலா? ஐ மீன் அதுக்கான ஃப்ளவரிங் கண்டிஷனே இப்போ நார்மலா இருக்காது. அப்போ ஒவ்வொரு சீசன்லயும் தான் அந்த வெதர் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி, கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஃப்ளவரிங் நடக்கும். அப்போ ஃப்ளவரிங் நடத்தாதான் ஃப்ளவர் தான் இந்த இடத்துல ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கான். ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இட் பிகம் எ ஃப்ரூட், and within the fruit there are some seeds, and when the seeds are produced, and these seeds will give rise to another new plant. அப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இந்த இடத்துல சீசனல் பிரீடர்ஸ் அப்படின்றவங்க they are directly dependent light. At that time they are not getting enough amount of light, they are not reproduce properly. So அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. okay sir. I understood. Yes sir. Okay, right. Is it clear? Now let me talk about diversity in the living world. So அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த இவ்வளோ பேராகிராஃப்ல நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதெல்லாம் டிஃபைனிங் ஆர் லிவிங் திங்ஸ்க்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா, பிளான்ட்ஸ்ல கண்டினியூஸ் growth இருக்கும், அனிமல்ஸ்ல கண்டினியூஸ் growth இருக்காது. யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ்ல growth அப்படின்றது செல் டிவிஷனால டிவைட் ஆகும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட், இந்த growth அப்படின்றது டிஃபைனிங்கா இல்லை நான் டிஃபைனிங்கா? அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் நான் டிஃபைனிங். அண்ட் தென் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ நான் டிஃபைனிங். அந்த ரீப்ரொடக்ஷன்ல சில பாயிண்ட்ஸை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். ஃபங்கைல என்ன மாதிரியான ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும், ஈஸ்ட் அண்ட் ஹைட்ரால என்ன மாதிரியான ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி ட்ரூ ரீஜெனரேஷன்ன்றது எந்த ஆர்கானிசம்ல நடக்குது. ஓகே, அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்றது எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ல நடக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி வாட் ஆர் ஆல் தி டிஃபைனிங் அண்ட் நான் டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்து முடிக்கிறோம். கிளியர்? Budding one more time explain பண்ணுங்க. எதுங்க பட்டிங்கா? Budding is in high. இப்போ வந்து ஜஸ்ட் அசியூம் திஸ் இஸ் தி ஏதோ ஒரு ஆர்கே ஃபங்கைன்னு எடுத்துப்போம். இதுல இருந்து ஒரு சின்ன பட் வந்து இப்படி டெவலப் ஆகும். ஓகே, when the matured, the bud is fall on the land and it gives rise to another new plant pot. This process is called budding. Okay sir. Okay. Next one, diversity in the living world. Okay, if you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds,
அண்ட் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ், ரைட்? நீங்க எல்லாமே வந்து உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கானிசமும் நீங்க இப்போ பார்க்கலாம். பட் இதே மாதிரியான ஆர்கானிசம் உலகம் முழுவதும் இருக்குமா? இல்லை எல்லா இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் ஒரு இடத்துல நம்மளால பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. பிகாஸ் த நம்பர்ஸ் ஆர் ஹியூஜ். ஸ்பீசிஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் தட் ஆர் நவுன் அண்ட் டிஸ்கிரைப்டு ரேஞ்ச் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, 1.7 to 1.8 மில்லியன் தான். அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம ஒன்றா சேர்த்து பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வந்து கொடுக்குறோம். ஓகே, த நம்பர் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் ப்ரெசன்ட் ஆன் எர்த், அதை நம்ம பயோடைவர்சிட்டின்னு சொல்றோம். ஓகே ஓகே டைவர்சிட்டி அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எத்தனை ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றது தான் டைவர்சிட்டி. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. You know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Okay, and there is a need to standardize the naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world. In the process தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், nomenclature. இப்போ now you should know what is the meaning of nomenclature. See, now you are entering into any zoo. Okay, ஒரு ஜூக்கு போறீங்க. Okay, and in that zoo many organisms are there, many animals are there. So when you noticed the one animal which is seen by you, it is totally new to you, அது உனக்கு என்னன்னு தெரியல. Do you get the name? Okay, உனக்கு வந்து இப்போ அது வந்து என்னன்னு தெரியாது, ஆனா உன்னால வந்து ஒரு அந்த அந்த ஆர்கானிசம்க்கு நீ அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணலாம், டிஃபைன் பண்ணலாம். இப்போ வந்து அந்த அனிமல்ல உனக்கு பேர் தெரியல, ஆனா இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ த நேம் ஆஃப் தி அனிமல், அப்போ நீ என்ன பண்ற, உனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தனுக்கு வந்து கால் பண்ற, இப்படி எல்லாம் இருக்கு, ஒவ்வொரு கேரக்டர் பத்தி நீ சொல்லுவ, கரெக்டா? இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஆர்கானிசம் என்னன்னு தெரியல, ஓகே, ஆனா அது இன்னொருத்தவங்களுக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அதை பத்தி ஒவ்வொரு கேரக்டரா நீ சொல்லல, அது காது இப்படி இருக்கு, கண் எப்படி இருக்கு, கால் எப்படி இருக்குன்னு ஒன்னொன்னா சொல்ற. அப்படி சொல்ல 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 அந்த எல்லா கேரக்டர்ஸையும் வச்சு அவங்க இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கானிசம் பேரை வைக்கிறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டைகரை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நம்ம கேரக்டர் சொல்றோம். ஸோ அதுக்கான கேரக்டர்ஸ்லாம் சொல்லும்போது ஒருத்தவங்களால என்ன பண்ண முடியும், திஸ் இஸ் டைகர், திஸ் இஸ் லைன். ஓகே, ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு இதுவாகவும் ஒவ்வொரு கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்படி சொல்லும்போது nomenclature or naming is only possible when the organism described correctly and we know to what organism the name is attached to. Okay, this is called identification. இப்போ நான் வந்து ஒரு சில கேரக்டர் சொல்லும்போதே உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், ஓ இதுதான் அந்த ஆர்கானிசம், தட் இஸ் கால்டு ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஓகேவா? இப்போ வாட் இஸ் nomenclature அப்படின்னா நேமிங் டு தி ஆர்கானிசம். ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்றது with the help of characteristics we can easily recognize that is the defined organism. That is identification. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now இப்போ இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் nomenclatureன்றது எதுக்காக, நம்மால் எல்லாமே இந்த nomenclature அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்ட். இப்போ உலகத்துல இப்போ நீங்க ஒன்றும் இல்லை, இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க, இங்க உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா மேங்கோ, இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஊரில் மாம்பழம் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து நீங்கள் வந்து லோக்கல் லாங்குவேஜில் நம்ம லிங்குவிஸ்டிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஆந்திராவில் போயிட்டு அங்கே போனீங்கன்னா அவங்க வேற ஒரு நேம் கொடுப்பாங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு பேர் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, பட் ஒரு சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா. அப்போ இந்த இடத்துல மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா அப்படின்றது யூனிவர்சலி அக்செப்டட் நேம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? நீங்க வேர்ல்டுல எந்த கம்யூனிட்டி, சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி கிட்ட போயிட்டு அவங்க கிட்ட போயிட்டு மேங்கோனுடைய நேமை நீங்க மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கும். இப்போ நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாம்பழம் அப்படின்ற பேரு லோக்கல் நேமை போய்
நீ கனடால போயிட்டு give me a மாம்பழம் அப்படின்னா அவன் கண்டிப்பா என்னன்னு புரியாது. ஆனா சப்போஸ் மேங்கோன்னு சொன்னா that is the international language we know. பட் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டிக்கு அந்த பேர் வந்து யூனிவர்சலி ஒரே மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயாலஜிஸ்டோ, இல்லை கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பயாலஜிஸ்டோ, சைனாவில் இருக்கக்கூடிய பயாலஜிஸ்டோ மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகானா ஹீ ரெகக்னைஸ் திஸ் இஸ் மேங்கோ அப்படின்னு. ஏன்? பிகாஸ் தி நாமன்க்ளேச்சர் விச் இஸ் அக்செப்டட் யூனிவர்சலி. ஸோ அப்போ யூனிவர்சல் வைஸ் நம்ம வந்து ஒரு நேமை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கான க்ரைட்டீரியா, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லை எந்த இன்டர்நேஷ்னல் பாடி அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் யூ ஷுட் நோ இன்டர்நேஷ்னல் கோட் ஃபார் பொட்டானிக்கல் நாமென்க்ளேச்சர். நோட் டவுன் தி நேம் ஆஃப் தி organization. International Code for Botanical Nomenclature, ICBN. And this institution which is provide a basic rules and regulations criteria for naming any plant. Okay, any plant. If you are a scientist or you are become a scientist or any person who is going to find a new plant, so that plant is newly discovered by you. Now you are the author of that plant, and now you have to list the name of the plant in the global scenario. அப்போ அந்த இடத்துல you should name the plant, okay, by framing the rules and regulations by International Code for Botanical Nomenclature. ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி நீங்க ஒரு அனிமலை கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அந்த அனிமலுக்கு நீங்க பேர் வைக்கணும்னா you have to follow International Code of Geological Nomenclature. So ICBN, ICZN are two international institutions which frame the rules and regulations for naming the organisms. Is it clear? Yes, sir. Okay. So while using the name of mango in scientific, I use the name Mangifera indica, which means I use two names to designate any particular organism. Mangifera indica, Solanum tuberosum, and then Homo sapiens, Panthera leo. So whatever the organism I pronounced here, which consists two names, right? The one which is called generic name, the another one is specific epithet. Okay, இப்போ நீங்க பார்க்குற ரெண்டு காம்போனன்ட் தான் ஒரு சயின்டிஃபிக் நேம்ல இருக்கும். Okay, so this system providing a name with the two components. அப்போ ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ்ல நேம் வைக்கிற அந்த பழக்கத்துக்கு பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர் அப்படின்னு பேர். Note down the name binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system given by Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. ஸோ அதனால தான் நம்ம இங்க மேங்கோக்கான எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம பார்க்கறோம். அப்போ யார் இந்த சிஸ்டமை கொடுத்ததுன்னு கேட்டா நீங்க என்ன எழுதணும்? Carolus Linnaeus. Yes, note down the name of the scientist and what he exactly done. So binomial nomenclature அப்படின்னா Carolus Linnaeus நாம. Okay. Okay. Next. So scientific name of mango is written as Mangifera indica. Okay. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while indica is particular species. Okay. சரி, இப்போ அந்த யூனிவர்சல் ரூல்ஸ் ஆஃப் நாமென்க்ளேச்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, யூனிவர்சல் ரூல்ஸ் ஆஃப் nomenclature. Okay, right. Biological names are generally in Latin and written in italics. Note down the first point. நீங்க
ஒரு நேமை நீங்க எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கணும், லாட்டின்ல இருக்கணும், எழுதும்போது இட்டாலிக்ஸ்ல இருக்கணும். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன், the first word biological name வந்து genus name, while second component அப்படின்றது specific epithet இருக்கணும். And third point பாருங்க, both words in a biological name when handwritten are separately underlined are printed in italics. Note down the word separate underline பண்ணணும். நீங்க இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, Mangifera indica அப்படின்னு நான் ஹேண்ட் ரிட்டன்ல எழுதுறேன் அப்படின்னா அதனை தனித்தனியா அண்டர்லைன் பண்ணணும். இல்ல நான் வந்து இட்டாலிக்ஸ்னா நான் பிரிண்டட் பண்ணணும். ஓகே, அதனுடைய ஆரிஜின் வந்து லாட்டின்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, எப்பவுமே நான் மேஞ்சிஃபெரா ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ல எழுதும்போது கேப்ஸ்ல எழுதணும். ஸ்மால் லெட்டர் ஸ்பீசிஸ் நேம் எழுதும்போது அது ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுதணும். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் இங்க புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஆத்தர், நேம் ஆஃப் தி ஆத்தர் அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும். இதுக்கு பேரு ஆத்தர் சிட்டேஷன். ஆத்தர் சிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க. யார் ஒருத்தர் ஒரு பிளான்ட்டை முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்களே அந்த பேரை அந்த பிளான்ட்டுக்கு வச்சிடுவாங்க. அதாவது மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா லின். இப்போ லினேயஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் 4 letters 4 இது யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. ஓகே, இப்போ நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படி என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ உலகத்துல எத்தனையோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. அதை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிங்டம் கீழேயோ இல்லை பர்டிகுலர் அது வந்து ஒரு விதமான அது வந்து இதுதான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கேட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஏ டைகர் ஃபேமிலி, கேட் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் ஒரு சிட்ரஸ் பிளான்ட் எடுத்தீங்கன்னா அது சிட்ரஸ் ஃபேமிலின்னு சொல்லுவோம். அப்போது சில கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இடத்துல சொல்கிறோம்ல, அதுக்கு ப்ராசஸ் பேர் தான் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் ப்ராசஸ் பை விச் எனிதிங் இஸ் grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as clans or animals or dogs, cats or insects. Okay, the moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organisms in that group. Okay, right. இப்போ இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க டாக்ஸ் அப்படின்ற நேம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டாக்ஸ் தான் யோசிப்பீங்க, கேட்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. கரெக்டா? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் அதுக்குன்னு ஒரு நேம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டாக்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம அது மேமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வேர்டு இருக்குல்ல, கேட்டு, மேமல், வீட்டு, ரைஸ், பிளான்ட், அனிமல்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இந்த சயின்டிஃபிக் டேர்ம் ஃபார் தீஸ் கேட்டகரிஸ் இஸ் டாக்ஸா. அப்போ ஒவ்வொரு கேட்டகரிஸ்னுடைய சயின்டிஃபிக் நேமை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், டாக்ஸா. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா வாட் இஸ் டாக்ஸா. டாக்ஸா இஸ் தி சயின்டிஃபிக் டேர்ம் ஃபார் தி கேட்டகரிஸ். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ரைஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஒரைசா சட்டைவா. அப்போ அந்த ரைஸ்னுடைய கேட்டகரியை நான் இந்த இடத்துல ரைஸ் அப்படின்றது ஒரு டாக்ஸா, அது வந்து நான் வந்து ஒரைசா சட்டைவான்றதும் அதில் ஒரைசான்றது ஒரு டாக்ஸா, சட்டைவான்றது இன்னொரு டாக்ஸா. சிம்பிளா நான் அதை பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம், அதுவும் ஒரு டாக்ஸா. பிளான்ட்னாலும் டாக்ஸா, அதை ரைஸ் அப்படின்றதும் நம்ம டாக்ஸான்னு சொல்லலாம், அதை ஒரைசா அப்படின்னும் போதும் டாக்ஸா, சட்டைவா அப்படின்னு சொல்லும் போதும் டாக்ஸா. இப்போ எந்த கேட்டகரி எடுத்தாலும் அந்த சயின்டிஃபிக் டேர்மாக இருந்தால் அதை நான் டாக்ஸான்னு சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. Plants also form a taxa, wheat also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are also taxa. Okay, right. But they are different levels in சொல்லிருப்பாங்க. Right. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir.
Right. Okay, hence based on characteristics, all living, sorry, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. இந்த மாதிரி நான் கிளாஸிஃபை பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் பேரு டாக்ஸானமி அப்படின்னு பேர். Is it clear? What is taxonomy? Process of Basically, classification. Classification. Yes, that is called taxonomy. Okay. For classification or taxonomy, what are all the characters are taken and what is the criteria for it? For example, the external internal structure along with the structure of cell, development process, ecological information of organisms, they are essential and form the basis of modern taxonomic studies. So you should note down these points. என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க? External internal structure along with the structure of cell, development process, and ecological information of organisms. These are all essential and they form basis of modern taxonomic studies. Hence, character இது வந்து first note பண்ணிக்கங்க. Second, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. இப்போ இங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா what are all the basics to taxonomy கேட்பாங்க. Okay, so I will give you 5 minutes. What are all the basis for modern taxonomic studies in தெரிஞ்சுக்கங்க. And what are all the processes that are basic to taxonomy questions கேட்பாங்க. So இது ரெண்டையுமே ஒரு 5 minutes டைம் தரேன், அதுக்குள்ள இதெல்லாம் படிங்க. ஸ்டூடெண்ட் படிச்சிட்டீங்களா? ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எல்லா ஆர்கானிசமையும் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஆனால் அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டமேட்டிக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணோம், சிஸ்டமிக் வேல பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ
அந்த இடத்துல நம்ம branch of study was referred to as systematics அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், the differences எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்றோம். The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systemic arrangement of organisms. Systemic arrangement of organisms. இது கொஸ்டின் கேட்பான். இது எந்த வேர்ட்ல இருந்து, எந்த ஒரு லாங்குவேஜ்ல இருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா லாட்டின் வேர்ட். Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ அவர் வந்து சிஸ்டமா நேச்சுரேன்றது லினேயஸ் தான் வந்து இது யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அவருடைய பப்ளிகேஷன்ஸ்க்காக. ஓகே, இப்போ அடுத்த ஸ்கோப் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்ன்றது என்னன்னு பாருங்க. ஐடென்டிஃபிகேஷன், nomenclature and classification, and also systematics takes into account of evolutionary relationship between organisms. அப்போ ஐடென்டிஃபிகேஷன், nomenclature, classification, evolutionary relationship between organisms, இது எல்லாமே கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு சான்சஸ், நோ டவுட். Okay. Okay. Now, is it clear? இப்போ இந்த இடத்துல what is systematics, சிஸ்டமா நேச்சர் என்னென்ன, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, நவ் இப்போ டாக்ஸானமிக்கல் கேட்டகரியை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன்ன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் ஏ சிங்கிள் ஸ்டெப். நம்ம ஒரு ஹையார்கி லெவலாக நம்ம அதை ஒவ்வொரு ரேங்க் கேட்டகரியாக நம்ம அதை கொடுக்கணும். Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all categories together constitute taxonomic hierarchy. Okay, taxonomic hierarchy அப்படி நோட் பண்ணிக்கோ. ஓகே, taxonomic hierarchy. ஸோ இப்போ taxonomic hierarchyல என்ன அப்படின்னா ஈச் கேட்டகரியை நம்ம என்ன சொல்றோம், யூனிட் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன், அல்லது அதை நம்ம ரெப்ரசன்ட் எ ரேங்க், அதை நம்ம காமனாக என்ன சொல்லுவோம், டேக்ஸா ஆர் டேக்ஸான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ரைட். அப்போ நான் கேட்டகரியா டேக்ஸா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, டாக்ஸானமிக் கேட்டகரிஸ் அண்ட் ஹியரார்கி கேன் பி illustrated by an example. Insects represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Okay, அதே மாதிரி group represents category. ஒவ்வொரு குரூப்னும் ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represents a unit of classification. Note down the word, it is very important. Each taxon நம்ம என்ன சொல்றோம், ஒரு யூனிட் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்றோம். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த டாக்ஸானமிக்கல் கேட்டகரிஸை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கான அந்த ஹையார்கி லெவல் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ஃப்ரம் அசெண்டிங் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் பார்க்கணும். இப்போ லோயஸ்ட் இதுன்றது ஸ்பீசிஸ், அதனோட நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி ஜீனஸ், அண்ட் தென் ஃபேமிலி, அண்ட் தென் ஆர்டர், அண்ட் தென் கிளாஸ், அண்ட் தென் ஃபைலம், அண்ட் ஃபைனலி கிங்டம். ஸோ இப்போ இது வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் கேட்கலாம், இல்லை அசெண்டிங் ஆர்டரில் எழுத சொல்லி கேட்கலாம். இந்த வருஷம் இது கேட்டாச்சு, 2022ல் கொஸ்டினை கேட்டாச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்டரை எது கரெக்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து கிங்டம் இஸ் தி லாங் ஆர் லார்ஜஸ்ட் கேட்டகரின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்டையர் கிங்டம் அனிமலே. இப்போ கிங்டம் அனிமலே அப்படின்றது என்டையர் அனிமல்ஸை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். தட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் கேட்டகரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ அந்த அனிமல்ஸை நம்ம அதுக்கு கீழே டிஃப்ரெண்ட் ஃபைலம்ஸ்குள்ள எடுத்து வந்து வைக்கிறோம். இப்போ ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா. ஆர்த்ரோபோடா அப்படின்றது வந்து இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஆர்த்ரோபோடா. ஓகே, இன்செக்ட்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஓகே, ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு இன்செக்ட்ஸ்க்கும் அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிப்போம் இல்லையா. அப்போ ஒவ்வொரு ஃபைலம் கீழே கிளாஸ், கிளாஸு கீழே ஆர்டர், ஆர்டர் கீழே ஃபேமிலி,
அப்படியே வந்து இதாகிட்டே வரும். இப்போ லீஸ்ட் கேட்டகரின்றது ஸ்பீசிஸ், லார்ஜஸ்ட் கேட்டகரி அப்படின்றது கிங்டம். All animals belongs to various phyla are assigned to highest category called kingdom Animaliae in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two group of animals and as plant kingdom. Okay, animal kingdom and plant kingdom. So, that's first நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த இடத்துல. And then next நீங்க பார்க்க போகுது. Okay, இது kingdom. அதுக்கப்புறம் phylum பாருங்க, அதுக்கு கீழே இருக்கிறது. So classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum. அப்போ ஒரு phylumல similar classes இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Okay, for example இதெல்லாமே common features. நம்ம இப்போ notochord இருக்கு and dorsal halo neuron system இருக்கு அப்படின்னா அது நம்ம கைலம் கார்டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன் கேஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அப்படின்னா சில கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம டிவிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அனிமல்ஸாக இருந்தால் ஃபைலம், பிளான்ஸாக இருந்தால் டிவிஷன். இப்போ இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சிமிலர் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறது நம்ம கிளாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். திஸ் கேட்டகரி இன்க்ளூட்ஸ் ரிலேட்டட் ஆர்டர்ஸ். ஏன்னா இங்கே ஒவ்வொரு ஆர்டரும் சேர்ந்து நம்ம கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிமிட்டே அப்படின்றது ஒரு ஆர்டர். இதில் இதெல்லாம் வரும் மங்கி, கொரில்லா, ஜிப்பான், இதெல்லாமே வந்து நம்ம மெமலியா கிளாஸ்குள்ள வச்சிருப்போம். ஓகே, ஆனால் இது எல்லாமே ஆர்டர்ஸ். பிரிமிட்டா அப்படின்றது ஒரு ஆர்டர். அதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், மெமலியான்ற கிளாஸ்குள்ள வச்சிருக்கோம். இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா எதெல்லாம் எந்தெந்த ஆர்டர் கீழே மங்கி, கொரில்லா, ஜிப்பான் வரும் அப்படின்னா பிரிமிட்டா. ஈவன் மேமல்ஸ் நம்ம கூட. ஓகே ரைட். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஆர்டர். ஸோ ஆர்டர் அப்படின்றது நம்ம என்ன சொல்றோம், இந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலிஸ். ஓகே, அதாவது அந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் ஒன்றா எடுத்துன்னு வந்து ஒரு ஆர்டருக்குள்ள பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஆர்டர் நம்ம பார்ப்போம். ஃபேன் ஃபேமிலிஸில் கான்வோல்வுலேசியே, சோலானேசியே. ஓகே, கான்வோல்வுலேசியே, சோலானேசியே. These are all the two families which are included in the order Polymoniales. Note down the name of the order, Polymoniales. இதை எதை பேஸ் பண்ணி சொல்றோம், truly based on floral characters, because இங்க floral character அப்படின்றது which is the reproductive order, right? ஸோ அது மாதிரி. அதே மாதிரி இப்போ ஆர்டர் கார்னிவோரான்றது ஒரு ஆர்டர். அந்த கார்னிவோரா ஆர்டர்ல சிமிலர் கேரக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெலிடே, கெனிடே அப்படின்னு பிரிக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ எந்தெந்த ஆர்டர் கீழே எந்தெந்த ஃபேமிலி வருது, அப்போ சிமிலர் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து ஒரு ஆர்டருக்குள்ள நம்ம பிளேஸ் பண்றோம். அப்போ அடுத்து ஃபேமிலி என்னென்ன, இந்த இடத்துல சிமிலர் ஜீனஸ் ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு ஃபேமிலி கீழே பிளேஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பார்த்தீங்கன்னா சொலானம், பெட்டூனியா, டேட்டுரா, இதெல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஜெனரா. அதெல்லாம் ஒரு ஃபேமிலியான சொலானேசி கீழே நம்ம பிளேஸ் பண்றோம். இதே மாதிரி இப்போ ஜீனஸ் பேந்திரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல லயனு, டைகர், லெப்பர்ட் இதெல்லாமே ஜீனஸ் தான், பேந்திரா ஜீனஸ்ல தான் வரும். ஆனா ஃபெலிஸ் அப்படி இருக்கு இல்லையா, நம்ம அது கேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அது வந்து ஃபெலிடே ஃபேமிலியில. ஓகே, similarly if you observe the feature of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. அதனால தான் we are not fixing in a single family. நம்ம இந்த இடத்துல ஃபெலிடே அப்படின்னு பிரிக்கிறோம். இது டாக்ஸ் வந்து கெனிடேன்னு சொல்றோம். ஓகே, டாக்ஸ்னுடைய ஃபேமிலி இந்த இடத்துல கெனிடே. பட் மற்ற எல்லாமே நம்ம ஃபெலிடே அப்படின்ற ஃபேமிலிகள் எடுத்துரும். அப்போ ஃபேமிலின்றது ஃபெலிடே, அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த பெட்டூன், இதுல இருக்கக்கூடிய ஃபெலிஸ், பேந்திரா, அது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஜீனஸ். ஓகே கிளியர்? கேட் ஃபெலிடேவா இல்ல டாக் ஃபெலிடேவா? எதுங்க? கேட் வந்து ஃபெலிடே. கேட்ஸ் வந்து ஃபெலிடேங்க, டாக்ஸ் தான் கெனிடே. இங்க பாருங்க, ஃபெலிஸ் which includes cats. ஓகே, ஜீனஸ்ன்றது நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு சயின்டிபிக் நேம்ல ரெண்டு காமன் நேம்ல ஒரு பெரிய நேம் நம்ம ஜீனஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீனஸ் சொலானம்,
அதே மாதிரி இங்க பேந்திரானே வரும். இதெல்லாமே பேந்திரான்றது ஜீனஸ் நேம். ஆனா லயனுக்கு லியோ, லெப்போர்டுக்கு பார்டஸ், டைகருக்கு டைகர்ஸ். ஓகேவா? ஓகே சார். இதே மாதிரி தான் நம்ம ஸ்பீசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸ்பீசிஸ்ன்றது இட்ஸ் லீஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் taxonomy. Clear? ஸோ இந்த ஆர்டர் படிச்சுக்கோங்க. அப்புறம் எந்தெந்த ஃபேமிலி கீழே என்னென்ன வருதுன்னு பாருங்க. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இதுங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மேன், ஹவுஸ் ஃப்ளை, மேங்கோ, வீட், இந்த 4மே பார்த்துட்டு இந்த 4ல் இதுக்கான பயாலஜிக்கல் நேம், அதனுடைய ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஆர்டர், கிளாஸ், இது எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வீட்னுடைய ஃபேமிலி என்னன்னு கேட்கலாம், மேங்கோனுடைய ஆர்டர் என்னன்னு கேட்கணும், ஹவுஸ் ஃப்ளைனுடைய ஆர்டர் என்னன்னு கேட்கணும் இல்லையா? வீட்னுடைய ஃபைலமை ஆஞ்சியோஸ்போர்ம்னு சொல்லுவோம். இல்லை வீட்னுடைய கிளாஸை டைகாட்லிடன்னு சொல்லிட்டு இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்கலாம். ஓகே, ட்ரிட்டிகம் ஆஸ்டிவம் அப்படின்ற பேர் கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஆர்டர் என்னன்னு கேட்கலாம். ஸோ lot of chances are there, so you should note down this table column and based on the characteristics we have to know the names. Okay, is it clear? Yes, sir. Okay, so whatever you have any doubts regarding the content what we completed so far, please ask me, I will explain. Sorry. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கம்மா. சார் சிஸ்டமேட்டிக் ஒன் மோர் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களா? ஒன்றும் இல்லைங்க, சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்னா ஆர்கானிசம்ஸை நீங்கள் கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது அதை சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணுறீங்க, அதுதான் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ், வேறு எதுவும். ஓகே, வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ்னு சொல்லுங்கள். வேற எந்த டவுட்டும் இல்லையா? ஓகே, ஸோ வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? Oh, sir. Okay, so let me complete this session because remaining content next lesson நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எந்த டவுட் இல்லைன்னா நம்ம கிளாஸ் என்ன பண்ணி. சார் சொல்லுங்க சார். ஏன் சார் நம்ம மேன்ல வந்து ஹோமோ சாப்பியன் சொல்றாங்க? see we have a name actually, homo. இது எல்லாத்துக்குமே வந்து there is a naming, that's it. இப்போ நியாண்டர்தல் மேன் அப்படின்றவங்கள நம்ம வந்து ஒரு இத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்கள நம்ம சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐஸ்-ஏஜ் பீரியட்ல வாழ்ந்தோம் நம்ம நியாண்டர்தல் மேன் சொல்றோம். ஸோ அந்த பிரிமிட்டா ஆர்டர் பிரிமிட்டா கீழே வர்றவங்களுக்கு நம்ம we are giving the name homo அப்படின்றது. ஓகே சார். வேற is it clear? Yes, sir. Okay, no. Yes, sir. Okay, so let we discuss remaining content in next class. Thank you. Thank you, sir.
Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good night.